Thuolo machielo kendo nyakwa Ramogi odiochieng' machielo marwaki ni machiegni mar yudo weche manyien mag Migago kokalo e Ramogi TV odiochieng' mar 4 e jumani. Kama bende odiochieng' ma kawuono nyakwa Ramogi tarik 3 dwe mar 8 2023. Weche nitie mathoth. Nonro mar jolony koro chal kor lwasi koni El Nino nyalo bedo e pacho ka ahinya dwe mar 10, 11 ga 12. Jatend piny Kenya William Ruto bende gwenge ma Machakos kocha kama yawe chenro mar mbalariany madhi tiego jopuonjre kokalo e mbui. Gin weche mathoth ma wantiere godo nyakwa Ramogi ka jo rongo bende koro sani manyo kite mage paro ni nitie kod mula egi. Gin weche mathoth. Omiyo ka intiere koda to ibedo gi ng'eyo weche manyien mag Migago. Mokwongo wayudo ne thund weche. Jotich giko dwe ni idhi ng'ad diriyo osuru mar udi mar dwe mar 7 kanyakla kod dwe mar 8, piny owacho olando. Jo Kenya koro nyalo ndikore kendo somo e yor mbui e mbalariany mokwongo machiwo tiegruok e yor mbui moyangi kawuono e gwenge ma Machakos. Jodak marongo pong'o bomano ka gikunyo kite mag gero apaya ka gimanyo mula ma giwacho ni yudore e kitego. Arwaki ni machiegni nyakwa Ramogi mar yudo weche manyien adimba kokalo e Ramogi TV. Nyinga en George Bat. Nyalo tudori kod namba 360 kata bende nyalo loso kodwa kokalo e Facebook mar Ramogi TV Kenya, YouTube kaachiel kod Twitter handle @Ramogi TV KE. Machiegni nyinga en George Bati. Piny owacho olando ng'ado omenda mar dwe mar 7 kod dwe mar 8 mar osuru mar udi manengogi yot mane do chiwo thuolo mondo mi ochak tiyo. Jotich idhi ng'ado osuru mar udi ma dwe mar 7 kod dwe mar 8 dichiel kowuok e osara ma idhi chul giko dwe ni. Duol machoko osuru KRA omi ting' mar luwo kaka ichoko omendago ka giwacho ni gibiro chiwo lendo makare ewi kaka omendago choponegi. Ramogi mano e wach manitie kendo koro jogo ma gin jotich mondiki ma ichulo sara koro biro chuno ni mondo kineno ka pesa ni odonjo koduono matin ting'e maber ni piny owacho okawo atamalo 3 nikech ne owinjo bende ng'ado atamalo 1.5 dwe ka dwe to nikech koro iriwe diriyo nyiso ni atamalo 3 mar osara mari nyalo pono dhi ne piny owacho kaka agulu kada dhi agulu no ma ing'ade omenda mi tayo godo chenro mar gero udi manengo gi yote pacho ka wadhi nyime nyakwa Ramogi to wang'imo tembe kod weche mag mbalariany manang'isi ni itimo kata dhi chiwo tiegruok e yor lony manyasani kendo kokalo e mbui ne jopuonjre. Jatend piny Kenya William Ruto chiwo thuolo mar chako tich mbalariany mokwongo pacho ka machiwo somo e yor mbui e gwenge ma Konza e kaunti ma Machakos. Yango ka tiegruogno dhi achiel kachiel kod sani kendo kod dwaro mar sekta mar somo mondo mi jopuonjre oyuda tiegruok mapiyo kendo kipimo gi mbalariany mamoko e pacho ka ahinya kotende kod weche motenore kod tiegruok e yor lony manyasani kod weche mamoko. Winjane kaka jatend piny Kenya William Ruto bende yawa yanga chenro mar ka tiegruogno koro loso gi e kindeni. Inclusive national discourse that enable Kenya to define and articulate their aspirations in terms of what we believe in that should be public policy. Secondly, we prioritize the enhanced support for governance, guarantee liberty, safeguard dignity, and advance well-being at all times. Finally,
we identified the urgent imperative for a development agenda which transforms every Kenyan's fundamental interest from that of expecting and demanding a share of the national development cake to one of making a much bigger and richer national cake and are guaranteed to partake equitably. What I'm trying to say is the following. We've always had a conversation as a country about sharing positions, sharing this, sharing resources. But fundamentally, the conversation that we are now having, the policy interventions that we have recommended in our policy framework, including in our budget, is how, not so much sharing what we have, but on how making sure that we bake a bigger cake. Yeah? And it begins with how we empower everybody to be able to participate in the baking of that bigger cake. And it starts with us arming everybody with the right education, giving everybody a chance at acquiring knowledge, and being empowered to be able to make meaningful contribution. And that is the reason this year had the largest budget in education in Kenya's history. These members of parliament may not know, but it was deliberate that we are going to invest more than 650 billion Kenya shillings from this year going forward in making sure that we equip every Kenyan with knowledge, with expertise, with skills, with competencies, so that each and every one of us can make a contribution to the Kenya that we all want. And the Open University of Kenya is one such that is going to expand access and is going to make education at the higher level affordable. This morning I was having a conversation, and I was asking because it was something that I really wanted to know. And the Vice Chancellor told me it's going to cost half what it would cost ordinarily in a normal university. But we have agreed with James that we don't want it to cost half. We want it to cost a quarter. And James has already told me how we are going to do it. You know, so I made the right choice over Chancellor. He has already given me ideas on how we are going to make this affordable. And in fact, he has even better ideas than I had. So I am in the right place. The bottom-up economic transformation agenda is concerned with the connection between productivity of labor and economic transformation is easily understood as drivers of rapid economic growth. For people, Ramogi mano jatend piny William Ruto kaloso elora mar boma mara weche lony manyasani miluongo ni Konza Technopolis benitire county ma Machakos kama kawuono ni nyasi moyuore molose no en Mariango mbalariany mabiro tiego jopuonjre kokalo e yor mbui ma iluongo ni virtual university mondo mi okony eneno ni jopuonjre mathoth obedo kod lony mopogore opogore ma ibiro chiw kokalo e tiegruok mar mbalariany no. Nyakura Mogi gin weche mabende wamedo luo ni achiel kachiel ka wadhi nyime kod weche wa manyien. Gi kinde ne wadhi nyime jatend migawo mar arita Kithure Kindiki
idao dhoge kod komiti mar Senate mar arita kaluwore kod weche arita mapachoka ahinya e gwenge ma jonjore osebedo katimo e monj. Kindiki en jatend migawo ma bende osebedo kaluwore e gwenge mopogore opogore ahinya mag nyandwat mar Hoho mar Okak kaachiel kod nyandwat ma ugwe mar piny Kenya mondo mi oyango kenge ma piny owacho keto e thiro timbe mag njore ma osebedo ka kelo achiedh nade ok kata ne jodak makono kende kata mana jok ma bende nyalo keto chenro mag ohala kaachiel kod keto mwandugi e gwenge ma wechego osebedo ka kelo e rochruok mag arita. Wawinjane kaka weche chalo e od burano mar Senate ma dayo dho jatend migawo mar arita Kithure Kindiki. Spirited theft feeling is when they succeed, when they take it to the destination they intended without interception. So when they are intercepted and not succeed, they will take time to regroup again and to be able to take another action. So that thing should really be enhanced. And then from our experience in West Pokot, the security personnel at night and checking every vehicle, lorry, whatever, at night, or even come to a prohibition of no lorry taking animals at night. And if there is a lorry going at night, they must check. And then they even went as far as having intelligent people working with the issuance of licenses to see if there is any veterinary officer who is colluding such that a wrong person is permitted to take cows in form of being a trader or that kind of a person, a dealer. But the whole issue now goes into sensitization within a village, because these people do not have tribes. I don't know if there is any other tribes involved in Kajiado, but our experience is between Pokot, for example, and Sabine, where I just held a meeting a week or two ago, there is the thieves themselves do not see Sabine. The Sabine help Pokot to steal from their neighbors, and the Pokot helps Sabine to come and steal from Pokot neighbors. So they collude and lead a cattle thief to go and take a cow of so and so, or two or three, and then drive it. We no longer have the issue of lorries now, but they drive one cow or two cows to a market somewhere. But now, because we are at the border, whoever is selling a cow now has to bring a witness from his village that will say, yes, this is the cow of so-and-so. And if they are caught to be lying, both of them will go to jail. So if we take it that far to the village, first of all, the village should make sure that they don't succeed. But if they do, then they follow it all the way to the market. Okay. And then find out if there is a witness that will stand and say, I know this is the cow of so-and-so. And if not, they all go to jail. Okay. I think, Waziri, that experience of West Pokot is very complicated. I don't know how you will follow it up. But members, we have a problem of time. We still have the other petition. So if we can be short so that Waziri can quickly take notes, response to them, then we go to the next. But I think you need time with Murgor, Waziri. That issue of Sijui Mokots and the other groups, Sapin and so on, is a bit scaring. Mbukwa, Senator, very quickly so that we... Thank you, Chair. Thank you, Waziri. Mine will be very short.
You said in the last 2 weeks that the cases have dropped in Kajiado, and you also indicated clearly that citizen participation is crucial and it is helping. What are we doing to the neighboring countries, counties? Because these thieves, maybe because this is their business, they are moving to the neighboring counties, and very soon we might call you here again for another petition. Thank you. Senior Dulo, Senator. Thank you, Chair. Yeah. And I think I wish to take this opportunity also to thank Waziri. Mano kanyo jotend migao ma ochuni weche mag arita Kithure Kindiki kanitiere nyimo komiti mar Senate ma bende temo kolo weche mag okenge ma piny owacho medo keto e thiro rochruok mag arita moko kuom gwenge ma pacho ka moting'o nyandwat ma ugwe mar piny Kenya kaachiel kod gwenge mag nyandwat mar Hoho mar Okak ma bende monj mag jokuo jamni kaachiel kod jogo ma ichich ni gin kweth mag Al-Shabaab osebedo katimore e gwenge ma kono nyaka Ramogi. Gin weche momedo luoni kendo weche mamoko manyien mabiro wabiro medo kelo ni mathoth ahinya. Wadhi nyime ranyisi mar kit pur kod pith makedo kod lokruok chal kor lwasi dhi nyime Kobala wang' chieng' location Rachuonyo North e county ma Homa Bay. En nyasi ma obagi riwruoge makedo ne ratiro mag oganda kod alwora ka dwaro margi en chiwo puonj ne jopiny makono e wi yore mag kedo kod lokruok chal kor lwasi ma osebedo ka ikelo kelo lokruok kata chiel kod midhiero mopogore opogore e piny mangima. Wadani watudre kod jafwambo mar Wali Abich ma bende nitiere gwenge makono mondo mi wane lipot ni weche mag puonj mag lokruok chal kor lwasi kod ng'ado rieko ne oganda e wi kothe mowinjo bed ni gipidho gin mage gi sani. Jomage moyuoro riwruoge mage ma jokanyo magi nitie to thor wach yie en mane. Piny owacho mar kaunti ma Homa Bay bende nitiere kanyo mar keto ler e wi okenge magimedo keto ne oganda manomiyo gi ting' mar tich mar neno ni midhiero mar lokruok chal kor lwasi ok omedo hinyo piny to okenge mag thiro midhiero mosebedo omed keti mongirore. Ali Abich amosi ni osawore kendo nyiswa ni to nyasi ni koro chopo kanye gi kinde makama. George Batiero kamano yiero chiel kachiel kwa wuok e gweng' ma Kobala ka chund bura makara Chuonyo mana kaka wacho no endo lokruok mar kor yamo osebedo lokruok mar futo mar yamo e kor lwasi gino mosebedo ka chando piny mangima kendo migepe mopogore kaachiel kod piny owacho osebedo ka timo manyalo maneno ni oked kod midhiero ma ikelo kod lokruok mar futo mar yamo e kor lwasi ka odiochieng' ma kawuono en nyisruok makende anyato ne kothe koma jopur osebedo ka dhigo nyime mar puro e gwenge ma Homa Bay ka en diga magin kothe kuma bende nyalo miyo konyo e kedo kod wach lokruok mar yamo e kor lwasi mabende osekelo chandruok kaachiel kod midhiero mopogore opogore pacho kaendi kaachiel kod kaunti ma Homa Bay kaendi. Kaka nyalo neno e picha kaendi Batia ni nitie kit kothe mopogore opogore ma jopur kaachiel kod jokanyo e sectors mopogore opogore dhi nyime kod timo ka gin mar jiwo jogo eko kata jopur e kaunti ma Homa Bay kaendi mondo tim kit kothego eko manyalo konyo neno ni gikedo kod midhiero ma ikelo kod lokruok mar yamo e kor lwasi kod bende neno gin kothego eko ma kata obedo ni kinde mag oro to nyalo timo maber mar konyo e tieko kech kaachiel kod dier piny luo kaendi kendo en nyasi molosi kod riwruoge mopogore opogore e kaunti ma Homa Bay kaendi kaachiel kod migawo mar alwora e piny owacho mar kaunti ma Homa Bay kaendi moyuoro e nyasi ni kawuono mar ng'iyo ni to gin okenge mage monego bed ni goyo e neno ni oked kod midhiero ma ikelo kod lokruok mar futo mar yamo e kor lwasi kendo achiel kachiel an ka kod moko kuom riwruoge eko ma sani koro loso nyasi ma kamaendi mabiro nyisowa ni to thoro mar loso chenro ma kamani en ang'o to gin kaka migepe moko mag piny owacho ting' mane ma gin go neno ni gikedo kod midhiero mikelo kod lokruok mar lwasi mar yamo e kor lwasi machiegni bochako gi riwruok mitiyo ne ting'iswa ni odiochieng' ma kawuono en pek mane ma ang'o momiyo pek kaluwore kod nyasi mon go kawuono ma neno ka nitie kothe mopogore ma oganda luo neno ka pidho kinde machon to upromote mondo mi pidhgi gi sani en ang'o ma omiyo loso nyasi ni to lengo maru kata gageta maru maduong' en ang'o kaluwore kod nyasi mobaw kawuono ni machiegni. Erokamano, nyinga en Collins Ochieng' Otieno, atiyo gi migawo miluongo ni Daka program. Migawo kawuono watudore gi migepni mopogore opogore mondo wang'isi kaka lokruok mar kor lwasi osebedo kendo hinyo ngimawa manyaka walok kit mar kaka wapuro, kaka wadak. Wang'iso kawuono kaka pur mopogore opogore inyalo tim mondo walok kaka ji nyalo dak gi kor lwasi. Cham mineno kagi, kodhi mantie kagi, ng'enygi gin
cham mochayo chieng' kendo manyak piyo kendo gin seeds mag nyaluo ma wanyalo pidho kaendi kendo waseng'iyo kodgi ging'iyo gi kuonde mwadake. Mar ariyo nitie technologies ma bende wang'iso kama kaka ji nyalo tiyogo mondo opur kata koth ok obire wang'e kaka ne wang'iyogo chon. Chon ne koth en gima inyalo ng'e kaka onyalo biro, to sani ok inyal neno kaka ok wanyal ng'eyo. Koro watemo ng'iso ji ni nyaka waol pi e puothe kendo wati gi technology manyalo konyo timo mage. Moko ntiere kaka jiko minyalo tigo masani matiyo gi yien matin kata maka matin mondo kik wang'ad yien kendo waketh alworawa kuonde mwabete. So magi emomiyo wabiro ka to watudore gi migepni mopogore opogre ma tiyo gi weche mag lokruok mar kor lwasi kendo wamakre gi county government mar Homa Bay mondo wabed gi lokruok masani. Ma emomiyo wabago gi mondo jopiny obi one osum rieko kendo gilok kido mar pur kendo giti gi teknolojia manyalo konyogi loso ngimagi. Collins mopore kod gomba kod jopur kaachiel kod jopiny nyasi man go kane ben en thuolo mane ma utimo kata bende uluwo kit puonj muchiwo kane ma aneno ni jopur oloko pachgi kaluwore kod kit pur magitimo kod neno ni midhiero ma samoro ikelo kod lokruok mar kor lwasi bende jopiny mantiere kod gwenge ma Homa Bay kande oluwo kaluwore kod puonj muchiwo negi. Ang'o mutimo mopore kod chiwo achiwa puonj ne jopiny e weche mag purgi? Erokamano. Mopogore gi timo puonj kata tiegruok ne jopur, wasiro loso chike ma iluongo ni policies ma climate change e county government mondo gibed gi chike manyalo kelo resources piny mondo okony jopiny kendo ginwang' kaka ginyalo timo. Homa Bay ka waseloso chik iluongo ni climate change policy gi climate change act ma jopiny tiyogo kendo chakre higa mabiro pesa bro wuok, pesa duto mabiro e county government ma Homa Bay bro bedo kadhi ne jopiny mondo konygi kedo gi lokruok mar kor lwasi. Kamano. Komanya Collins bende batian ka kod achiel kuom director mochune kedo kod lokruok mar yamo kor lwasi kaendi e sirkand county Homa Bay kaendi ma bende bro nyiso ni to un kaka sirkal mar county Homa Bay kaendi ang'o ma migawo mar timo kaluwore kod chenro masani dhi nyime. Waseneno ka lokruok mar lwasi kor yamo osebedo ka kelo midhiero mopogore opogore e county Homa Bay kaendi. En ang'o ma migawo mar timo neno ni midhiero makamandi olosi e makare kutiyo kod migepe mamoko mag piny owacho? Erokamano Ali. Ma achiel kuom chenro ma sirikal mar county ma Homa Bay keto mondo puonj jopiny mondo gipuonjre dak gi lokruok mar kor lwasi. Chien kanyo governor ma Homa Bay Her Excellency Gladys Wanga no okelo chik ma waluongo ni Climate Change Act 2022 ma achiel kuom gik ma chik no wacho ni wan kaka county government en tijwa mar puonjo jopiny kaka ginyalo dak gi lokruok mar kor lwasi masani koro osedonjo ka. Emomiyo wabiro wabede achiel gi jogo makonyo sirikal tich midendo gi dho kisungu ni non-governmental organizations mondo walos chenro machalo kaka matimore kaka wuononi mondo jopur okel gigo magitimo e puothegi mondo jopiny bende obi one gik ma jopurgo timo mondo gin bende gidogi e miechgi gi e puothegi mondo gitim gigo mondo okonywa jopiny mondo opuonjre dak gi lokruok mar kor lwasini. Mar ariyo, sirikal mar Homa Bay County wacho ni sani wadwaro ni jopiny ema owuog okel gigo magiparo ni nyalo konyogi mondo gidag gi midhiero makoro omakwane. Mane emomiyo nyaka ne Her Excellency Governor Gladys Wanga odonje ofis osetemo matek mondo wuoth koni gi kocha komanyo pesa mondo biye county ka mondo kony jopiny e weche mag pur, weche mag pi gi gik machal kamano. Achiel kuom pesa mobiro maduong' sani ma wadwaro ni mondo jopiny okonyrego iluongo ni floka. Floka ni bro konyo jopiny mondo yier gik magiparo ni wanyalo konyogi timo mondo gitim mondo jopiny oyud chiemo, mondo jopiny oyud pi maler, nikech lokruok mar alwora en obiro mondo keth wach mar pi, wach mar chiemo. To magi gik ma waseneno makoro sani wasewuok oko mondo waloki.
Erokamano. Director gweng kama wantie ni en ka achiel kuom kuonde ma kethruok mar alwora peke king'iyo ni e gweng ma wantie ni endi chenro nitie madhi nyime kane kunyo kuoyo kuonde mang'eny kendo waneno ka alwora wach mar kunyo kuoyo area ni oseketho malit mokalo alwora ka endi mopore kod weche mag pur mojewo e kothe machon manyalo muomo oro kantiere. Ang'o ma migawo mari timo maneno ni chenro mar kunyo kuoyo ka endi otim mana kolure kod chik kuonde ma sebugni moseka mi alwora bende moko winjore ong'e kaka inyalo timgi mondo gidonje e yo makare. Erokamano. Wach mar kuoyo thurwa ka, especially ward ma wantiere mar wang' chieng' ni osebedo wach maduong' kabisa. Emomiyo sani migawo ma wawacho ni wadwa keto mondo okony jopiny e wach mar dagal gi lokruok mar kor lwasi, wan gi migepe ma waseloso mabiro kelo ne jopiny konyruok mar loko kuonde mane osegole kuoyogo. Wadwaro ni mondo olosgi maber, opidhe yien, gibed kuonde ma koro ok gole kuoyo, but gin kuonde ma kendo koro nyalo golo gik mabecho becho makonyo jopiny machalo chiemo, machalo lemo. Koro wadwaro ni wapidh yien kuongo, wadwaro ni kendo kadhi nyime, wadwaro ni jopiny mondo ochak timo migawo mar golo kuoyo e yo mabiro rito mwandu mar kuoyono nyaka higni mabiro. Waluongo ni sustainable harvesting of sand. To kanyo be sirikal ma county government osechako loso chik miluongo ni sand harvesting bill ma onego beni tere county assembly mondo kal, to chikno kosebedo to biro konyowa e wach mar golo kuoyo kamoro amora nyaka kuonde maliete nitiere, nyaka kuonde moko nego gole kuoyo. Erokamano Director George Bati, mano ne wan achiel kachiel kod Director ma ochung'ne chenro mar alwora e kaunti ma be kaendi kaachiel kod riwruoge mopogore masani koro loso ng'isruok makende maging'iyo gigo eko masani koro onego bed ni timo mar konyo kedo kod wach lokruok mar futo mar yamo kor lwasi ma bende piny mangima sani koro wuok kedo godo kaluwore kod midhiero mapek mosebedo kokelo ok e piny Kenya kaendi kende to mana e pinje mamoko, kendo pod wantiere ka mondo wang'e ni to gin ang'o mabiro wuok kae manyalo konyo japur masani koro ok oyuoro nyasi ma kamaendi kaachiel kod japiny ma be kaendi mondo ong'i ting' ma en go wuon mar konyo neno ni alwora ma entie bende obedo makare mondo konye sirikal kaachiel kod migepe mamoko e kedo kod wach midhiero mikelo kod lokruok mar yamo e kor lwasi. George Bati. Erokamano nyali abich kuom lipot mane mbako wuok e gwenge ma Homa Bay e gwenge ma Karachuonyo manyasi mar ng'iyo okenge mowinjo bed ni keto e kedo kod lokruok chal kor lwasi dhi nyime, kendo ibiro medo luonwa gi weche mamoko ang' ni kelno weche mamoko manyien modhiambo pod gi pak ne yawo mowuok oko mar neno ni orit alwora e gwenge ma Thurka. Ka wawuok e gwenge ma Homa Bay nyaka Ramogi, wadhiane nyaka Migori kama koro wang'iyo gwenge ma Rongo. Jodak ma Rongo opong'o bomano ka gimanyo mula mawachore ni yudore e kite miloso godo ndara e chuny boma ma Rongo. Kuom ndalo koro jopiny osebedo ka choko kitego ka gin kod geno ni gidhi yudo nyinyo mag mula. Odani watudre koda George Juma ma en jafwambo marwa ma Migori mondo mi wane ler ni to weche gi chalo nade gie sani, ma bende oganda go gin oganda ma osebedo ka ni koda ng'eyo matut ahinya e weche mag mula. Kinyalo paro ni kaunti ma Migori en achiel kuom counties go ma mula yudore, kendo ni samoro nitie ng'at ma wang'e nogelo gima ket kod mula omiyo jopiny koro gombo mondo kitego lokre gi gima ni kod mwandu manyalo kelo lokruok ne ngimagi. George Juma, misawa ka intiere Rongo, ng'iso ni to jogo oseyudo mula madibed ni romo nade, koso gin mana weche mag awinjo ka geno ni tiend dipo ka gini kata kidi olokore manyalo kelo negi lokruok mar ngima? Erokamano Bati, awinji makare ka bende nyaka sama wuoyi ni wantiere gwenge mag Awendo, wuok Rongo kinde machuok mokalo. Ka bende gimomiyo wabiro gwenge mag Awendo kinyalo ng'iyo toka ka nitiere kama bende nyaka sani neno ka ting' nitie kendo oganda opong' timo chenrogo mag kunyo. Mae kama low miwacho ni oting'o mula bende oganda gwenge mag Rongo osebedo ka choko mondo gidhi giluoke ka wantie go mula wuoke. Ka bende giwacho ni ma chal ka koro en awi diriyo. Awi mokwongo en ni gero negi apaya, ka awi mar ariyo en ni giyudo mula, ne mula nitiere kite mitiyogo gi e gero apaya. Owinjo ka moko kuom giwacho ni nyaka sani apaya migero Rongo sani en apaya mabeche tek mokal nikech igere kod mula. Kata kamano wasebedo kae gwenge mag Rongo ka bende sani waduogo kama ikunyo mula ni mar ng'eyo ni to oganda gi
sama gikawo kite ma giwano ting'o mulagi bende giseyudo mula bende gintie gadier ni mae koro dhi miyo giyudo omenda sama koro gichoko gi kite machal koda magi. Adwa ni miya thuolo mondo koro akaw pach mokumo ganda mar ng'iyo ni nyaka ne gibika be gisudo kitegi to be gisengo ni mula nitiere to ka oyang ni mula nitiere en mula manyalo rombo nade. Koro miya chak achiel kuom jopiny mar ng'iyo ni to nochopo ka sa adi to boseyudo mula. Adwa ni mondo achak kodi kaka japiny mokwongo. Adeno kiting'o kidi maduong'. Adwa ni chak na gi nyingi tikona ni upong'o ka ugeno kata uneno ni mula nitiere e kidi michowo ka e kidhi gergo barabara. Bende mula ni usenene? Wasenene. Adwa ni chak na gi nyingi. Nyinga Emakiweta Dhiambo Tieno manya Ugenya umware skul. To wabiro ka ni mondo wabi wamany pesa nyamula machal kamae ka wanyalo luoke mondo wayud gimoro manyalo konyore godo kech ji sandore kae ji manyo chiemo mondo gikonyore godo e iye kae. Koro wamor ka wan kae wayude mondo wamany kaka wanyalo konyore kode e iye kama wantiere ni. Be iseyango kata be nitie miseluoko kata ming'eyo ne mula ni e kite ma koro ukawogi? Nitiere maseluoko mayudo gimoro maber. E thuolo mutiyo kwadno ka bende nitie joma kunyo kidi migero go barabara, ere kaka umiyogi thuolo gi ti to umbo yudo kitegi? Wanyalo moro godo nikech umbe sama ne gikawo maram ka gitero kocha jokocha be yude ka giya kocha. Wambe ka wan kae wambe wamor ka wabiro koni mondo wayude mondo joyud kode together bed machalre chiemo mondo joyud kamoro amora. Koro ji kik yud matek, jomoko kik winj marach, jomoko kik winj maber. Koro ji tedo no bedo maromre gino mondo giyud ka gibido ka gimor mondo gibed godo mamor. Kamano kuom paro ng'ama machielo chori gi bathe kama tin. Adwa ni chak ne gi nyingi ni biro ka sama romo nade to nyaka sama wuoyni be in gi mali kata mula ni? Nyinga George Menya. Nyaka gi sani gini ji kawe kendo waseyudo ni gini gi maber to mak mana ni akwayo ni kik sirikal tamwa ahinya bende kawo gini. Mar ariyo bende gi maber ma wawacho ni Nyasaye momenyo ne jopiny area ni ng'uono ma ng'uono ma Nyasaye motimo. Koro akwayo ni jopiny mondo oyuka ka gini odhi oti godo mos gi kwe to kata mana ndara midhi ger gi gini ni ok ber ka ji chandore tigero ndara gi pesa ikawo pesa ikwe ndara mano ok gima ber. Koro wananchi wachukue hii kitu kwa upole, kwa taratibu. Naona afisa wako hapa wamejaa sana na kila mtu ako na bunduki na that is not fair. That is not fair. Na wasi adwa ni wuogi dholuo kwayo ni giwe mondo ji okaw gini mondo dhi okonyre go. Nitie mine madongo man ka mano biro ka okinyi ging'ang'ana mondo mi giyud gini gidhigo. Koro kwayo ni ka giyie to giwe ji okaw ka gini yor kwe mondo ji odhi okonyre go, nikech kidhi kwalo timaki kibiro kawo gima oseyudore ma Nyasaye mokelo ni nyaka dhot bende ichaki riembi. That is not fair. Koro mane kwayo na ero. Atieko kodi inte iseyudo pesa di nyaka ne chak chok be nitie miserego miyudo ni pesa yudo e gini? Pesa moseyudore ka en 300,000 ma jowete moko oseyudo kaneno but ato kwawune koka chabiro ka ma the first day mokela ka ma odiochienga mokwongo but nitiere some of them moseyudo pesa kuwuok e gini. Nitie jomoko moseyudo 80,000, nitie jomoko be moseyudo 50,000, jomoko 30,000. Ni bahati tu, wengine wanakosa. Jomoko bende anono, koro en mabahati. But mostly ji oseyudo pesa kendo momiyo ji ng'eny ka. Kamano weya miya awuo kod ward admin ma e gweng' ka kendo koro sub county admin. Adwa ni chak na gi nyingi to aneno ka kinde mokalo kwane ka ji opong' ka. Ok ang'e ni un kaka jotich sirikal be useyango ne mula ni kama omiyo koro oganda ni ka? Erokamano maduong' gi nyinga iluonga ni Elisha Mitula, ane sub county administrator ma Awendo kama wach maber ni otimore. Mokwongo akawo thuolo ni mar duoko ne county government erokamano mosehakikisha ni nyaka nyo wayudre ka ngima jopiny waseng'iyo motegno kendo hinyruok moro amora pok obedo. Kendo aduoko erokamano nikech kama wayudore ni en kama county government nitiere gi land mang'enyne ema mula ni oyudore. Koro wasebedo nyaka nyo wach ni chakre wasebedo machiegni gi security mondo wahakikisha ni ng'at mohinyore onge, to bende wasetemo wuoyo gi jo China nikech mokwongo ne en maram to ae maram kendo koro biro gold. Koro ne wagomba ni mondo mi kik ole ndara to jopiny nigi gombo mar chiemo.
mane momiyo king'iyo ka ibro neno ka jopiny ng'eny kendo warelate kodgi maber, wahakikisha ni usalama gi waketo mbele, gimatin ma ginyalo yudo kaka jo Migori County bende wahakikisha ni obedo maber. Mogi kendo gima daher mar wacho en ni kaka county government wabro make sure ni wa protect kae and obed gima koro nyalo bedo ni konyo county government kendo konyo jopiny ma bende odak e area no. Kamano. Wach nuchiwo arita, awinjo jomoko tie manindo ka. Umbe unindo ka kodgi, kuchiwo arita ka. Kane waneno ka ji biro ka nyaka gotieno, to ne waneno ni ngima jopiny to gi machines manitie kagi nyaka wahakikisha ni kare. Koro kan watudore gi OCS mawendo to nokel security kae mana mar ng'iyo ni jopiny obedo kare to gige jo China bende obedo kare mondo mi kogi odiochieng' to wayudo kaka ji obedo ma ng'at mohinyore kata manoneg ka ok obedo nikech security nitiere. Erokamano kuom paro maliw. Kinyalo winjo mano duond jopiny kaachiel kod Mr. Bende nyaka sani lero chenro madhi kae maduong' ni ma bende wacho ni pogiro ng'ikruok maduong' ka bende giwacho ni gin be gichiwo thuolo ne jopiny mondo oyud thuolo ma sama koro ginyalo kawo kiti mwach noting'o mula. Achiel kuom injinia kata midusa wacho ni nitie sama koro ka gisetero kitegi kata mana apaya marongo, gimiyo jopiny thuolo mondo koro kawo kite mage pantie mula, eka gin be koro gikawo thuolo margi madhi nyime koti. Ka nitie kod geno ni chieno machal koda mae biro miyo gi thuolo bende gidhi nyime kotijgi makare ka jopiny biro thuolo mar kawo kiti bende giwani nyaka sani koro oting'o mula. En chieno bende nyaka sani koro luori kendo biro mi mathoth ka otende kod chenro ni. Erokamano nya Joma nyakwara Mogi mano Migori piny mula. Migori kama apaya igero mana gi mula, onge kamoro kende piny mangima misingo ni apaya oger gi mula. Mano Migori. Miyo gesani erokamano Joma kuom report mani mbainya, ibiro medo luono mathoth ahinya kendo ibiro kelona mathoth e weche manyien mamoko mabiro. Yiena mondo gesani koro wakaw yweyo marwa ma okwongo. Erokamano kuom keto Ramogi TV amora ahinya nikech odiochieng' ma kawuono yierowa mondo wamiyi ng'eyo kuom gik matimore e alwora mopogore opogore e piny Kenya. Wadhi e yweyo ka waduogo pod wan gi mathoth, kik idhi mabor. Ni 200 bob tu. Buda, the transaction ndio imekushinda ama? Relax. Umenyoa watu kama kuku juu ya tokens. Nunua KPLC tokens bila charges only on Airtel Money. Dial *334#. Select Lipa na Airtel Pay Bill, then select KPLC. En sigand hera. Bedo ng'at moher, pile abo bedo kod ero ng'ato. Abe abo eri nyaka chieng'. Wuoth mar nyako marawera manigi chuny motegno. Mama, kapo ni dwa kumo ng'ato, to kuma an. To loso chikene owuon. Kiwuoyo go wadwa majaga. Nyise ni inidwa kenda mapiyo. Kata bedo ni joot osiko ka gitemo ng'ado ne paro e gima gidwaro. En ng'ama chal nade midwa ni mondo kend mehe. Wachna. Mae ng'ama dwaro. Ining'eyo kaka ichwang' mar mama dichal. Anyalo timoni gima rach. Be hera gibiro tony nyaka giko. Choti Sardani, Sario gi dakika 15 otieno e Ramogi TV. Welcome to Shabikila. Play Shabiki Virtuals on Shabiki.com for a chance to win huge cash prizes from low stakes. Jisetie stake na how much you want to win. Kuna penalty shootouts, defender and so many virtuals only on Shabiki.com. Shabikiland, the easiest virtuals in gaming. Not for persons under the age of 18. Betting can be addictive. Play responsibly. Shabiki.com is authorized and regulated by the BCLB license number 416. Shabiki.com. Sonko, karibu kae. Relax. Ni 200 bob tu. Buda, the transaction ndio imekushinda ama? Relax.
umenyoa watu kama kuku juu ya tokens. Janjez, kuongeza transaction fee uleta mkori. Make chaguo smarter. Vuka to Airtel Money. Aje. Nunua KPLC tokens bila charges. Only on Airtel Money. Dial *334#. Select Lipa na Airtel Pay Bill, then select KPLC. Machiegni kendo nyako Ramogi bang' wuok e ywe adunda ni piny owacho kokalo e migawo mar arita oyango ni giseketo kenge makare mag kedo kod monj mag kor mbui kaka yor chiwo sir mowinjore ne apise mag piny owacho, ohelni kod kembe mag ji giwegi ma pacho kaka yor neno ni gitayo chenro mag mbui maonge kod ng'ikruok. Koloso gi ute mag fwambo e kaunti ma Machakos e kinde alwora ayanga romo mar jokanyo e sekta mar weche mag arita mag kor mbui, jagoro mongirore migawo no Dr. Raymond Omolo wacho ni arita mar mbui en gino ma piny owacho geto rido mar neno ni chenro mag mbui ok obedo kod ng'ikruok moro amora thurka. Bende owacho ni giseketo chike mabiro kelo kanyakla sectors bura ma neno ni ginywako ne kedo kod monj ma itimo kokalo e mbui ma bende geto nywako pach jopiny e chenro no. Most recently, there's been a lot of activities within the digital space. Now, this task force has finally come up with the draft regulations. These draft regulations needs to be taken through public participation and subsequently to Parliament for their passage, and then we are able to start implementing those regulations. In a nutshell, the regulations are speaking to three main things. One is with regards to the critical information infrastructure, how we need to secure them. Two is with regards to how to deal with cybercrime that emanates out of the use of cyberspace. And three, it focuses on the issues of capacity building. Piny Kenya biro bago nyasi kata romo e wi twak mar chenro mag bero kor lwasi kod alwora dwe mar 9 mar higani. Jatend migawo mar alwora Soipan Tuya oyango ni romono biro timore kochakore tarik 4 nyaka tarik 6 dwe manyien, kendo biro rwako jolony e weche mag alwora mawuok e pinje Afrika kod pinje mamoko. Romono geto jiwo chenro mag rito kendo reso alwora. Soipan omedo ni gidhi keto kenge mag neno ni pinje Afrika odongore e yore mag ok keth alwora. Tuya okoni pek mabedo en nok mar omenda mondo mi pinje Afrika obed kod nyalo mar jolo duoko piny muya mar carbon maketho kor lwasi. We expect the summit to chart a green growth pathway for the African continent, setting the stage for Africa to lead the globe towards a more ecologically responsible global industrialization, catalyzed by financing that is accessible, adequate, and affordable. The summit then will seek to find practical solutions for the climate crisis of the continent and the rest of the world. We have advocates that have come out strongly: women, children, youth, and community climate action advocates who are continually calling on their leaders to take progressive action on climate change so as to alleviate the pain visited on them by a crisis which they have very little to do with. Kawadhi nyime ni jolony mag pimo lope ma idendo ni surveyors kata surveyor nyako Ramogi koni thoth ywaruok mag lope e pacho ka osebedo katimore kaluwore gi sieko mag jopim lowo mabandia maonge kod obok ma opuodhogi. Giloso Mombasa e romo mokelo kanyakla jo surveyor mawuok e pacho kama ngima. Jolony go ywak ne piny owacho kuom rema ka okang' mawinjore marakore kod jomibadhi ma osedonjore e sekta no mar jo surveyor e pacho ka. Wechego kata weche mag mibadhigo giwacho ni osenyayo midhiero kotenore kod weche mag ywaruok mosebedo e lope mathoth mathurka. Kitengela, you go to Kilifi,
See the many land conflicts that are there, double registration of land. How did that happen when you leaders were there? How? How did that happen when you have ethical standards within the survey and land valuation? How does it happen that a single piece of land is valued by 4 surveyors and one says it is 2 million, another one says it's 30 million, another one says it is 40 million? Is it voodoo or science? The biggest problem is the engagement of unqualified persons who we call quacks. It's only when things go wrong is when you want to say, I engaged a surveyor, but did you confirm the credentials of the surveyor? Is he a registered surveyor? Is he a registered valuer? And unfortunately, the government has not taken a very hard stance in clamping down on those masquerading as professionals, more in the land sector. Duol mochung' ne ndiko jotije kaunti ma Migori County Public Service Board ogolo ywak ni nitiere achudhe moko ma osebedo kakawo omenda kuom jopiny ka gisengonegi tije. Jokanyo mag board ni ka otelnegi kod jakom margi David Ochola wacho ni odiechieng' manyoro ne giyudo ji 3 mane olimogi e apisi margi ka gibiro chako tich tok wuondgi gi achudhego. Ochola wacho ni giseyudo kata simbe kawuok e konde mag kaunti ma Migori kuom joma dwaro chopo mondo mi ondikgi bang' achudhego riambo ni gitiyo e board. Jokanyo mag board no wacho ni nyaka ne gidonji e apisi dwe achiel mokalo pok gilando thuolo moro amora mar tich kendo gilero ni ok gikawo pesa moro amora kuom jogo mamanyo tich. For the last 2 weeks waseyudo ripode mang'eny mag ji mikwalo magonegi sime ni nitie ji mindiko e kaunti mar Migori ka. Adwa kono jopiny maler ni gisani onge tich moro amora moselandi ma kaunti ma Migori ka kawe ji. Biro gik thuolo mibilendi to kidhi lendi jatpiny moro amora nigi haki mondo mi oyud tich e Migori County ka. To tije go kolandgi ng'ata nyalo apply. To application go kitimo county ma Migori kata the board okwa pesa moro amora kuom ng'ato. Waseyudo cases mang'eny particularly ma wuok kod cases machalo mag ECD mag ji madwaro mondo mi kwagi pesa ni board ndiko ji jopuonj mag ECD mondo mi gior pesa. Wadwa nyiso jothuolo ni mondo mi gibed motang'. I want also to say that this board in terms of recruitment, it is going to do its work very transparently and also following the law, and each and every person in this county is entitled to equal opportunity. And further, we are not going to ask for any penny for somebody to be employed in this county. Ng'ata ma japiny ma ng'ato onyiso ni adhi wuoyonu gi the board mondo omiu tich kel pesa, kik ng'ato chiw pesa moro amora ni mondo oyud tich e board e county mar Migori. Wadhi nyime wuoga ni Migori wadhi nyaka e gwenge mag Mumias kama familia moro e gwenge mag Bumini kar chung' od bura ma Mumias East County ma Kakamega luro kwako bang' nyargi miluongo ni Susan Wambui ma jahigni 20 lal dwe mar 6 mar higani. Susan nitiere hike mar 3 e mbalariany ma Kibabii e kaunti ma Bungoma. Wachore ni Susan ne onemo gik tarik 8 dwe mar 6 kar saa 9 midhiambo e apisi mar jalup county commissioner ma Shianda e kinde mane en japuonjre kata ne en e puonjruok mare, kendo geno mar manyo Susan koro osegore Luanda bang' tudruok kode e yor simu lal. Koro ni apisa mag DCI e gweng'no temo manyalore mondo mi giyud ndache. Anasoma BCom Human Resource Option, na wakati wa kupotea kwake alikuwa attachment pale kwa ofisi ya Deputy County Commissioner Shianda, that is in Mumias East Sub County, na alipotea tarehe 8 mwezi wa 6 masaa ya jioni baada ya kutoka ofisini. Tumemtafuta kila mahali ambapo we can think of, hatujampata. Normally she's a reserved person, hapendi mambo mingi. Akiwa kwa nyumba mostly upenda watch cartoons. Once ameamka na watch cartoon throughout most part of the day.
so we wouldn't say that ni mtu anapenda kwenda out. Even akiwa shule, most of the time weekends usually comes over to these sides on Friday, then leaves on Monday morning or Friday evening. So our request to the authorities is kama wanaweza tusaidia, is if there is any better way they can help us to trace her, tutashukuru. Geno ni japuonjno no biro yudore ka ngimane ni kare nyakoro Ramogi. Jopur niang' chal ka gima pod nyalo biro medo nimo pono ni chenro mar golo sukari e pinje maoko mong'ere koda kata maonge koda riwruok e ohala mar pinje Afrika ma ugwe mong'ere kaka non-COMESA countries okete tim kaka Nyoland kod jatend piny Kenya William Ruto. Wach makama obiro bang' duol ma ochung' ne rango weche mag pur kod chiemo mano Agricultural and Food Authority chungo kuom dweche 6 wach kayo niang' kapok oikore magiwacho ni ema osebedo ka thiro dongruok mag kembe mag rego sukari. Kata kamano jatend piny to nyoseyo jopur ewi wach dok piny kembego ka jagoro maduong' mar jotich kambi mar rego sukari Francis Wangara okoni midhiero ma okwako sekta mar sukari kata mar rego sukari emomiyo piny kata momiyo dok piny mag sukari nitie pacho ka. Why? The millers would be the one to regulate when it comes to sugar that should be imported, purposely so that then when they start milling, they know the stocks they have will not affect their production. We have left for other people to import the sugar, and when the mills start working, it might contribute to flooding of the market, of the sugar on the market, which will affect the millers and the farmers. The president spoke clearly that the intention of not importing sugar was to protect the farmers. But this one must be checked keenly so that whatever comes in does not flood the market to affect the millers and consequently affect the farmers. Moko kuom jodak e gwenge mag Bamburi, kaunti ma Mombasa onyiso luoro mar gamo tuoche kaluwore kod pi taka mawuok e moko kuom udi mogere alworano. Giko ni thoth ute manitie alworano ne oger maonge kod chenro malong'o, gino ma omiyo pi mochido pong'o nyaka chope manie udi, wach ma bende ketho ngima kata keto ngima jogo modak e alworano kama rach. Giseyo tend kaunti ma Mombasa kuom puodho kendo chiwo bok mag gedo aoyaye, gino ma omiyo thoth udi igero to onge kata mana odundu mag tero pi taka mawuok e chope makoro mol oko epa. Na ni sababu yeye tu mtu mmoja ambaye ni tajiri. Watu wa manispa wakija wakielezewa, anapiga simu, anaomba wapatieni simu. Wakishapewa simu anajua na watu Mombasa County, anasema Mombasa ni yetu. Unaona? Kwa hivyo hakuna kitu sisi twasaidiwa. Twaomba kule juu watusaidie, wasikie vilio vyetu. Haswa sana mama na Humicha. Wacha wale ambao wanahusika kwenye kutatua mambo haya waje watusaidie, because hii ni health hazard kusema la haki. Watoto wanaumia, hata si watoto peke yake, hata sisi watu wazima tunaathirika. Wakati uko kwa nyumba na unasikia harufu inatoka na hujui inatoka wapi, ni sewage ambao sasa hii kusema la haki, hii sasa ni maradhi ambao wanatuletea ambao hayafai kabisa. Si watu wa healthy, si watu wa municipal tunaita county, hakuna, wote washafika hapa, lakini hakuna hatua yoyote imechukuliwa. Sasa hivi twalipa tu. Twalipa nini? Pesa hospitali. Sote tu wagonjwa. Ukiona hivyo watoto nikipika chakula pale ndani, hakuna mwenye wa kuja kula kile chakula. Manake wote atoa pesa yako ukae mahali kuna nukasiwe nje utoe pesa ukule chakula. Si unaacha pale na unaenda. Sasa mimi napata wakati mgumu tena sana. We know times are tough, so save money by buying airtime from M-Pesa to any network with zero transaction fees. Dial *487*2# and get your airtime PAP with zero transaction costs.
Royal Mabati Limited waseyepo Kisumu City. Wan kod mabati marang'iny mare ni malo, otegno, nengone yot kendo gore piny. Yud ber mag offers ma wan godo sani mag gauge 30 kido mar profile gi siling 388 kuom mita. Roman tile gi siling 621 kuom mita. Stone coated tiles madhi gi siling 725 kende kuom pis achiel, kanyakla gi nengo mogore piny mar chumbe wi tado kido mag light gauge steel trusses manegone sani waketo maromre koda bap tado mag timba mag gedo. Funde duto nyalo limo bede wa Mama Njit House mayudore Accra Street, apaya ma Paul Mboya Road. Gochie 072 623 83 mondo kelni nono maonge chudo kuom seche 72. Sonko, karibu kae. Relax. Ni 200 bob tu. Buda, the transaction ndio imekushinda ama? Relax. Umenyoa watu kama kuku juu ya tokens. Janjez, kuongeza transaction fee uleta mkori. Make chaguo smarter. Vuka to Airtel Money. Aje. Nunua KPLC tokens bila charges. Only on Airtel Money. Dial *334#. Select Lipa na Airtel Pay Bill, then select KPLC. Wadonje weche mag tuke wachako koda weche mag ikruok ne lig maduong' mar piny Ingresa.